Всем привет. Hi guys. Привет всем. Сань. Йоу. У меня алерты не отупились. Ладно, раз Сань не может, то начну я. Дамы и господа, приветствую вас на Wildcard Talk Show. Сегодня мы будем обсуждать итоги тестового сервера Homecoming. И у нас в гостях главный комьюнити-менеджер по игре Павел Бужа. Say hello. I am saying hello. Hello. Он тут немножко подлагивает, но ничего страшного. Ну, как бы интернет, так сказать. Так, мы будем задавать вопросы на русском, я их буду переводить, и Павел будет на них отвечать. Join time and Taknada will ask you questions in Russian. I will translate it to you, and then I will translate back for our viewers. Sounds good. Yeah. Дима? В общем, первый вопрос, который мы хотим задать Павлу. Павел, как сейчас обстоят дела с контентом для новичков? В Homecoming очень много нового, и хочется узнать, было ли сделано какое-то новое хорошее обучение и были ли улучшены испытания. How's it going with content for new players? Homecoming arraigns tons of new things, and we want to believe that devs made new tutorials and challenges really good. So, what about content for new players? Will it be upgraded? Yes, content for new players will be upgraded. Like you mentioned, new tutorials. We're actually working on this really cool tree in which you can unlock leaders, but before unlocking the leader itself, you kind of go into different steps before you get to that point. But actually, the funny thing is that tomorrow we'll have a stream regarding that. So yeah, all the answers will be answered tomorrow. So see, there you go, first leak. Окей. Естественно, они обновили контент для новичков, новое обучение, и да, они поработали над новым видом, как получить лидеров, то есть они изменили испытания, и прикол в том, что завтра будет стрим разработчиков, где они более подробно расскажут про все эти изменения. So, next question. Ждем стримчик. Павел, будет ли как-то ослаблена синяя монета хотя бы немного? Например, баф на 4 будет более удобным, и, либо убрать дополнительный муллиган. Просто сейчас Bluecoin очень сильный. Bluecoin fix is final now, or it's possible it will be nerfed a bit, maybe down to 4-point buff instead of 5. A lot of players think that Bluecoin is too strong right now. The design team, when I talked to them, I think today, as what I learned is that it stays in 5 right now, and we'll pretty much see, from the feedback we got from PTR, everybody was happy with having, 5 power additionally on the tactical advantage artifact. So I guess it works, but I don't think if you turned it down to 4, it would change that much. But of course, these things are still open to balance, and these are things that we're still kind of playing around with. Судя по информации от разработчиков, которая актуальна на данный момент, люди в основном довольны положением дел на синей монетке, и баф на 5 поинтов — это вполне себе адекватный бонус. Да, в теории в будущем возможны кое-какие изменения, но на данный момент все останется так, как есть. Так, следующий вопрос. Ранее, Павел, вы и разработчики говорили, что хотите свести рандом к минимуму. Механики раскрытия карт в терроре стало рандомной довольно-таки. Будет ли это как-то изменено или отбаланшено? Devs used to say that they want to reduce RNG in Gwent, and how is it connects with new reveal
mechanic. Will it be changed or balanced somehow? Well, I see reveal is a topic that kind of comes back from time to time, especially for some players. But reveal works differently right now. You reveal from your opponent's library instead of their hand, which kind of was the idea in the beginning when we were working on reveal. That was the idea for it to work that way. But then sometime when they were changing it, they decided maybe we should just reveal it from the hand. Well, revealing from the hand is okay. It's not very, super tactical, let's say. It's not the way that we want to go. So we're like, okay, let's change it up and let's go back to the old idea. So bring it pretty much back to having it reveal from the top of the library. Так, в момент разработки Homecoming решали, откуда будут раскрываться карты либо из руки, либо из деки. И сами понимаете, что раскрытие из руки это немножко такая не тактическая вещь, потому что ты видишь карты противника, от них отыгрываешь, и это все-таки немножко не очень. И планируются какие-то изменения по поводу того, чтобы, например, вместо рандомных раскрытия были, там, например, верха колоды, чтобы как-то это отбалансить. Во-первых, что я хочу сказать, чат. Во-вторых, в меню мы видели кнопку арены, но с системой провизии старый формат драфта просто не вписывается. Этот режим ждет переработки или как-то изменить? We saw arena icon in main menu, but with new provision system, old arena draft becomes not that great. Maybe we will see some changes to it. I mean, the way it is right now, so there are no additional changes to that format. You normally just open a pack, choose 1-5 cards, and that's it. End of the story. There's no provisions there. There's no additional things. So it stays totally the same as it is right now in the game. Okay. Никаких изменений в арене нету. Также у вас пак из 5 карт. Вы просто выбираете, и пока что то же самое, что есть на лайв-серваках, грубо говоря. Провизии не будет ограничений, да? Видимо, да. Следующий вопрос нас, который волнует очень многих людей со слабыми компьютерами, что с оптимизацией, как с ней будут обстоять дела. Раньше она была не очень, и сейчас стала вроде как еще хуже. Будет ли исправлена оптимизация? What about optimization? All Gwent hadn't great optimization, but will developers do something in this direction comparing to PTR? I mean, the PTR version was super unoptimized. It had a lot of also not only having a lot of bugs and missing a lot of things like some of the VFXs, some of the animations, some of the sound effects, they weren't implemented, but also like optimization wise, the game wasn't optimized at all pretty much. So it's something that we are working on right now to fully optimize it, and for release it will be a lot more smoother. Same goes for Thronebreaker, like whatever you saw in the videos that we did, they were, very work in progress. So there is still a lot of things to be optimized in that build. But when we launch, we plan to have it a lot smoother. Also we were kind of working on the engine of the game, and one of the priorities there was to actually optimize the game and make it better. It's nice to hear. Итак, версия на ПТР была очень неоптимизирована. Это еще не говоря про то, что многие звуковые эффекты были не вставлены, визуальные эффекты плохо работали и так далее. Они очень серьезно сейчас подходят к работе над оптимизацией. И даже то, что мы видели в Thronebreaker, это далеко не последняя версия. И кроме того, как они делают какие-то более поверхностные изменения, они работают также над тем, чтобы сам движок работал как-то лучше, чтобы легче было оптимизировать Gwent.
дальше. Ну, это прекрасно. Да. Да, прекрасно. Он вроде сказал даже, что как-то новое ядро делают. Ну, перерабатывают движок, вот я про это и сказал. Да. В общем, люди с особыми компами, не все потеряно. Есть шанс Да, появиться. ребят, празднуем, так сказать. Бурza, почему разработчики делают так много копий одного персонажа, как Геральт, Лютик или Цири, вместо того, чтобы вводить новых? Why devs make so many character copies like Geralt, Ciri, and Delion instead of making new ones? I can understand 2 or maybe 3 of them, but 5 or 6 like Geralt has, it's just insane. We really love playing with the main characters of the franchise. I mean, the main characters are the most well-known ones. So whenever we have an idea, we're like, yeah, like let's do another Triss, or let's do another Geralt, but maybe we could do this, we could do that, and like we're playing with Geralt to have like all the different signs, and that was something that we really liked a lot. So we're like, okay, we have to do all signs for him, and then we're like, but we have more Yennifers now. We should also make a Triss. So we added a Triss because people like Triss and they fight, which is better, Yennefer or Triss. They like that. So I mean, we always will be making additional versions of main characters because people just simply love them, and they're always kind of requested. Like you get to this point where someone's like, oh, please just make another Yorvet. Like I would say that I want another Yorvet, and then you will have someone say, I want another Werner and Roche because I already have one. So I think main characters will always be there, but of course we have ideas for other characters from the franchise, from the books, from the games. So they will be coming, but just hold your horses. They'll be there. Проще говоря, они просто любят главных персонажей, и им нравится играть этими всеми копиями. И как показывает практика, людям просто настолько нравятся эти всякие там Геральты, Йенниферы, Трис, Золтаны, что они вполне себе рады видеть несколько их версий. Также прикольно было упоминание про то, что если там разное количество там Трис и Йеннифер, то нужно делать их там одинаковым, знаете, чтобы этот извечный холивар поддержать. И, естественно, у разработчиков есть много идей для новых персонажей, новых карт. Все будут, но не сразу. Нужно немножко Такое выражение было в конце «Hold your horses». Да, То есть придержите коней. Придержите коней, Да. Следующий наш вопрос. Как будут обстоять дела с праздничными ивентами? Мы слышали, что в этом году их не будет, но будут ли они в дальнейшем? Планируете ли вы их проводить? What about holiday events? We know devs won't make any of them this year, but what about next year? I mean, there's a point where we actually want to probably think about bringing those back because players like them a lot. But right now, with the scope of work that we have, we're not even thinking about like bringing them back like instantly because first of all, we needed to work on on Thronebreaker, which has a lot of these really cool elements. Like you have the puzzles that you had in the holiday events, you have the special battles with the special conditions to win. So all these things were kind of there to supplement that. But in the future, I think we would want to go back to this, but it's too early to say. Сейчас у разработчиков настолько много дел, что они даже не думают про то, чтобы вообще возвращать обратно события праздничные, но большинство механики, всяких интересных пазлов, которые были в ивентовых событиях, они сейчас есть в Thronebreaker, поэтому если вы хотите удовлетворить свои такие потребности в этом плане, то можно это сделать в Thronebreaker. В целом они осведомлены, что людям очень понравились эти ивенты, и когда будет как-то посвободнее, они, скорее всего, будут эти ивенты возвращать, но пока что тут совершенно точно про это рассказать невозможно. Приятно слышать, что хотя бы есть. Вопрос касательно игрового поля. Сейчас оно выглядит куда более детализированным и живым, чем раньше, но очень хочется, чтобы оно было более интерактивным.
Что стоит ждать от интерактивного поля? Будет какое-то взаимодействие с ним? Можно будет что-то там понажимать? Да. What about Battlefield? Now it looks very alive and detailed than before. Some players, and especially I am, wants to field to be interactable or clickable. Shall we expect some changes in this direction? The 6 months that we had, I think it was a lot to do itself, but to give it to make it even more now interactable would be quite problematic. Like, I don't think we would make it in time to be up to our standards, so that's a no for now. Мы и так много потратили на то, чтобы потратили много времени на то, чтобы сделать поле таким, как оно есть сейчас, и скорее всего в ближайшее время нам не стоит ждать того, что оно будет интерактивным и кликабельным. Следующий простой, короткий вопрос. Насколько вы сейчас близки к мобильному клиенту? Are developers I got that question. Mobile client? Mobile client, PC, yes. PS4, Xbox One. No, that stays the same, guys. but maybe you are planning to, or maybe planning to bring us some information next year. It's very important. Nothing that I know of. Okay. Nothing that I know of. I mean, Okay. PC, PS4, Xbox One for now. We'll see what the future holds. I mean, it would be great to have Gwen on mobile. That's for sure. Хорошо. Ну, короче, ответ для многих так был ясен. Сейчас это просто платформы на персональном компьютере PlayStation 4 и Xbox One. Больше пока что ничего нет. Было бы, конечно, неплохо иметь мобильный клиент, но сейчас это все. Не в приоритете, да? Да. Получается. Да. К сожалению. Когда-нибудь. Печально. Из этой же рубрики сообщество очень ожидает режим наблюдателя. Есть какие-то сподвижки в этом вопросе? And also important question, community waits for spectator mode. Any news on this front? For sure, it's not going to happen very, very soon, but it's in the works and it's something we want to implement after we get Homecoming rolling. So, I don't know, like ideally it would be to have it next year, but we'll see. I mean, it's an important step for us and it's a plan that we have, so we want to implement it for sure. Отлично. Это одна из тех вещей, режим наблюдателя, на котором мы уже работаем. Скорее всего, в этом году ждать точно его не стоит. Было бы неплохо, чтобы он вышел в следующем году, но пока что никакой точной информации сказать не могут, но они точно планируют его вести и над ним работают. Это радует слышать. Спасибо. Ну, хотя бы, да, радует, что он будет, потому что это было бы очень удобно для турниров. Факт. Следующий вопрос у нас такой. Как разработчики собираются внедрять новый контент? Маленькими порциями, как это было на ЗБТ, либо уже какими-то большими глобальными аддонами раз в несколько месяцев? How devs are planning to add new content, like it was on closed beta or like expansions once in 3 or 4 months? For sure, we want to focus on bigger expansions. As you guys know, like I mentioned numerous times, we were already working on an expansion before we decided to stop and do Project Homecoming. So the plan is to go back to those expansions and release like bigger chunks of content to the game. I think overall that's better instead of trying to push to have something every 2 months. So that's pretty much the plan. So bigger content chunks with more cards and more interesting archetypes and focused around, just proper expansions. Окей. Они собираются сфокусироваться на модели дополнений, то есть многие, кто следил за новостями, уже слышали, что перед тем, как отправить Гвинт на Homecoming, они уже планировали вести большой аддон.
И они считают такую модель ведения контента более хорошей и, собственно, будут делать так. Там будут добавляться новые архетипы, куча новых карт, и в итоге будут такие крупные обновления вместо маленьких. Вот. Понятно. Ну, странный выбор, на самом деле. Ну, ладно. Будет ли в игре ужесточена или переработана экономика? Она как-то изменится? Will economic system of Gwent be changed? During the game life, you only adding new ways to gain resources, but don't nerf old ones. Economy overall will stay pretty much the same. There might be some minor tweaks to some things, but we'll get to that closer to the release. В целом... But don't expect things to go up and be more expensive. Sorry to cut you off. It's okay. Экономика примерно останется на таком же уровне. Могут быть некоторые небольшие изменения, но рассчитывать на то, что игра станет более донатно-зависимой, не стоит. Вот. Отлично, на самом деле это радует слушать. Ну, это да, радует. Но все равно некоторого ужесточения хотелось бы немножко. Да, да. Он так и сказал, кстати. So, some players want to game be a bit more harder in case of economic system. Like, we all. They wanted more difficult game cards, yes? It's Yeah. at least a bit. Why? When you can have everything, why would you want to make it harder? Like, we've always been generous when it comes to things like this. So the problem that I have, like with other card games that I play, is that you always get stuck on the paywall, and you get stuck on the wall, and you're like, what do I have to do? Well, I have to spend more money to get more cards. Well, we've always tried to be a little bit more generous, and I still feel that based on looking like statistics, we still make enough money on it. That means, why should we be more greedy in this sense? Like, it doesn't go well with the philosophy of the company, which is not to just go out and take, as much money as possible. It's for the players, and that's what we do it for. I mean, if you look at Gwent at the beginning, it was made because players came in and said, hey, I actually want to, play the game, and I wanted it to be ported from The Witcher 3. I know it looks different than it did in The Witcher 3, but still, we should be generous when it comes to earning cards and building a collection. Так. Короче, Павел не понимает, почему мы вообще хотим, я, по крайней мере, ужесточение экономики, потому что это противоречит философии проектов. То есть, основываясь на опыте, который был в других карточных играх, они понимали, что в определенный момент они застревают, и чтобы им как-то двигаться дальше, нужно вносить денег. Поэтому они никогда не хотели, чтобы Гвинт имел какие-то такие черты. Классно. Следующий вопрос, Павел. Как разработчики и вы в том числе отреагировали на шквал негативных комментариев, которые были в первый день ПТР? Сейчас многие понимают, что игре нужно дать время, чтобы все понять. Как моральный настрой в коллективе по этому поводу? How devs did react on tons of negative comments in first day of ETR? How now majority of players understands they were wrong, and the game requires more time to completely understand it. How is your morale in the team? Well, morale on the first day of PTR was quite low. Saturday was kind of everybody's like, no, this game is terrible. I don't want to play this. Take this away. And everybody was super negative. And I was talking to some of the devs, and they were working on the weekend. So not only are you working on the weekend, you see those bad posts on Reddit. They were like, and they were like writing to me, it's like, will it be okay? I'm like, guys, it will be okay. Just wait a little bit. And then Sunday was better, and Monday was great. So, and then we closed the PTR, and people were like, oh, I don't want to play Old Gwent anymore. So I think
like I expected this, and I told everybody, like, guys, this is how it's going to be in the beginning. Like, if you change the game to such an extent that it doesn't feel familiar when you play it, players will instantly react in a negative way because you're used to something. Like, let's say, for example, you wake up every morning and you have a bowl of cereal, right? What about if you wake up one day and you don't have that bowl of cereal? It's your routine. It's something that you do every day. It's something that you're used to. And if someone takes that away, well, you're mad and you want that back. But what about if you get for breakfast, I don't know, scrambled eggs? They're better, right? So you're happy. And then you're like, oh, well, these scrambled eggs are better than the cereal I used to eat. See? So it kind of like balances it out. Good luck translating that. Just put it out. Thanks. Так, ну, первый день, конечно, был просто ужасный. То есть было очень много плохих комментариев на Reddit, и учитывая, что разработчики работали над игрой даже по выходным, это сильно подорвало их моральный настрой. Ну, Павел сказал, что нет, ребята, все нормально, все нормально, люди со временем будут говорить лучше. В итоге в пятницу все было ужасно, типа, удаляю игру, это, короче, не мой гвинт, не буду играть, потом было все лучше, и когда они закрыли тестовый сервис, все таки, блин, больше не хочу играть в старый гвинт, верните мне Homecoming. И я тоже. И, ну, и такой Павел, типа, я же вам говорил, все будет окей. И это он сравнивает с тем, что когда люди к чему-то привыкают, даже если оно все-таки было не очень, и что-то сильно меняется, то люди мгновенно на это реагируют негативно. Им нужно время, чтобы привыкнуть. Это как если бы, если бы, там, не знаю, завтракали каждый раз омлетом, а вам бы сделали бутер, вы такие, что-то омлет был лучше, да? Но на самом деле все не так просто. Надеюсь, я все правильно перевел. Так. Неплохо. Окей. Планируется ли рекламная кампания Гвинта с выходом Homecoming и Thronebreaker? Или чуть позже? Например, какие-то будут тесты? Или после старта? Big Gwent advertisement and promo campaign is going to start in first day of Homecoming or after consoles getting Homecoming patch? Or maybe later. A little bit of both. A little bit of both, because the thing that we have right now is that we're trying to market two games at the same time. We're trying to do a lot of marketing for Thronebreaker because it's like a separate product and we're treating it like a standalone game, and it has a lot of RPG elements, which we're very proud of. But we're also going to have to do separate marketing campaigns for Gwent overall, because this is us moving out of beta phase and launching the game. So you will have a little bit of both, and most of it will be like the Thronebreaker campaigns are already happening, while the Gwent campaigns will be coming when we actually launch. Ну, на самом деле, будет примерно и того. Часть сил будет брошена сразу, когда стартанет Homecoming на компьютерах, и часть, когда Homecoming стартанет на консолях. Но еще один важный момент — это то, что они вынуждены делать две различные маркетинговые кампании для Гвинта и для Thronebreaker. По Thronebreaker уже идет движ, они уже его рекламят. Ну, как минимум, потому что там есть классные RPG-элементы, которыми они очень гордятся. И, собственно, будет рекламиться Thronebreaker отдельно и Gwent отдельно. И будет это и на дате старта Homecoming, и на дате старта на консолях. Это все. Спасибо. Следующий вопрос, Павел. Вопрос такой. Будут ли как-то доработаны анимации выхода карт на поле? Например, чтобы для золота был сделан какой-то более эпичный выход при вставлении золотых карт. Со звуком. Will some animations be modified? For many years we hadn't seen a single cool entrance for legendaries. I mean, some
unique things for Borg or Heimdall and so on, including animations, effects, and sound. Yeah, this is something that we were working on, and I mean, you didn't see it on PTR, but it's something that should be implemented when we launch. So yeah, some cards will have additional effects when they appear on the board. Already, like in Thronebreaker, we have these things when cards have some special abilities, they like spin around before they do the ability. So yeah, there's additional things that we're thinking about. So expect that to happen with Homecoming. Nice. Да, этого не было на ПТРе, таких эффектов, но такие уникальные эффекты будут. И в том числе для Thronebreaker, и всякие специальные уникальные фичи будут на момент старта Homecoming. Так что, да, ребята, что-то такое будет. Ну, конечно, мы еще типа не знаем, насколько сильно, но слышать это приятно. Вот. Дальше. Будет ли возможность перетаскивать карты? Will it be possible to drag cards from hand to battlefield with one move? Он прям сразу выкидывает так вот, ребят. No, it's something that has not been implemented, the drag and drop thing. It's something that we want to implement, but we won't be able to do it for launch day for sure. So we know that some players really want this, but it wasn't a priority right now when we're working on Project Homecoming. На ПТРе этого не было, но они к моменту запуска постараются такую фичу сделать. Просто, скажем так, были более важные вещи, над которыми нужно было поработать до открытия тестового сервера, поэтому они тупо над этим не запаривались. Так что, ну, вроде как это должно быть, потому что людям это привычно и нравится. Вот. Спасибо. Приятно. Павел, вопрос, который интересует всех любителей Гвинта уже очень давно. Как скоро планируется выход новой фракции? How soon devs are planning to add a new faction? Good question. Quite soon, to be honest, because like if you look at the amount of assets that we have right now and the amount of card art that we already have prepared, like we need to do something with those, and there are already some cool ideas for it. So expect something quite soon. Можно ожидать новой фракции достаточно скоро. То есть, учитывая, что там майнеры накопали всяких новых карт, там всяких есть артов, и, короче, ждем новую фракцию довольно-таки скоро. Может быть, это я так уже предполагаю из своих впечатлений, может быть, в конце этого года, либо там в начале следующего, ну, что-то такое. Короче, нормально. Этот вопрос будет со стороны пролдеристов. Я буду их представлять внимание, так сказать. Что будет с системой турниров после проведения World Masters? Как она изменится? So, it's a question from ProLadder Plays. What will happen with esports system of Gwent after Gwent World Masters? After Gwent World Masters, we just simply need to start another season where we have the same thing. You have the same system pretty much where you have a certain amount of opens and you have 5 challengers and you take 5 winners from those challengers and you bring them to World Masters again. So pretty much you redo the whole master season, let's say. So this is still the first one. It's going to carry over to next year. And then once it ends with World Masters, we just restart again and do the same thing. Окей. Спросили, понравился им опыт вот этот World Master? Окей, сейчас. Окей. Ну, попросту закончится первый сезон линейки eSports для Гвинта, и они просто сделают новый. Может быть, там приз поменяют, либо оставят так же. And now another question: Did you like your experience with that esports tournaments and Gwent Challenger, Gwent Open? How do you feel about that? I feel that we learned a lot since the beginning. Like if you look at the first challenger we ever did, was we invited the majority of the players, like 4 of them, and then we had 4 players qualify through a
terrible qualifier system where we had 250 people in 2 regions and 2 time zones qualify for it, which lasted for like 14 hours or something like that. And from that point on, we were like, this doesn't really work. And then we had, we were taking players from the top 8, and then we had feedback from the community that it would be better to actually do qualifier for like the top 100 or the top 200. So we implemented that, and from that point on, it already, it started working a lot better, and we like the current approach where you actually have players qualifying, because thanks to this, you get to have additional players come into the game instead of having the same ones play over and over. So yeah, you bring new faces to the game. Прежде всего, они получили огромный опыт в этой сфере. Сразу вспомнили первый Gwin Challenger, который проводился всего за один день и длился там полсуток. Было очень тяжело, и они поняли, что надо, во-первых, разделить мероприятие на 2 дня. Вторая штука была, опять же, с длительностью отборочных, то есть, по-моему, 256 игроков из обычного ладдера участвовали в отборочных на первый челленджер, и поэтому на более низкие уровни они решили просто брать топ-8 игроков из про-ладдера. И частично оставили квалификации для людей на Gwin Challenger, там, по-моему, только 2 места из топ-100 про-ладдера, если я не ошибаюсь. Мог меня там поправить, Join Time, или так надо? Win for Masters. Топ-50, по-моему, был на последний раз. Топ-50, да, вот. В итоге им этот опыт понравился, и сейчас они уже находятся на таком стабильном уровне, когда они уже более-менее все умеют, и им все нравится. Кстати, заметно то, что уровень очень сильно вырос. And, we think that CDPR makes the best CCG tournaments in the world. They're really great. Thank you. It's insane. Thank you. Thank you. Like for us, can I jump in? Like for us, it's just going back to that. It's a lot of fun because we get to make like super crazy things. Like with Skellige, we did it outside, and with we had it in a castle, we had it in an assault mine. And for us, it's really cool because we sit in a room. It's like, so where are we doing the next one? So let's do something better. Let's do something bigger. Let's do something more crazy. So it's a lot of fun for us, on our side. That's another question from me. If Gwent Challenger is so great, how you will do Gwent World Masters? We just can't imagine it. It will be awesome. It'll be even better. It'll be even better. And plus, like, we want to do it in a way where we actually will have people there with us, taking part in the tournaments. So, like, actually having a live audience there, which is something that we need to get to. So, yeah, I'm excited for that. We already have some ideas for it, and we already have, like, a date in mind, but I can't share that yet. But it's gonna be good. It's gonna be good. Окей, итак, я спросил, как они вообще собираются делать последнее мероприятие Gwent World Masters, если уже Gwin Challenger настолько круто. Они сказали, что будет еще круче, будет прям лучше, что вы можете представить, и планируют что-то типа присутствия живой аудитории, типа как стадион или арена, то есть чтобы присутствовали живые зрители на самом мероприятии. Может быть, позовут нас, да. Но это не точно. Окей. Все знаем, что позовут Чипика, да? Вытекает из предыдущего, на самом деле. И хочется еще про проводер спросить, изменится ли как-то система начисления очков по этому проводеру. Потому что сейчас нужно очень много игр отыграть, чтобы хоть даже попытаться куда-то отобраться. So, again, не все это могут. Again, connected to ProLadder question. Will ProLadder system be changed? Now you have to grind too much instead of having less games with high win rate. So you have to play too many games just for getting top 8.
at least. Yeah, the system will be updated. We already have an article written about that, and it should go live. If not today, then maybe tomorrow, but for sure this week. So this week we'll outline what our idea is in terms of Pro Ladder, which we call Pro Rank now, and we'll share the details. Окей. Я, кажется, кстати, знаю, к чему они клонят. По ProLadder будут обновления, они немножко изменят его. На этой неделе, даже, по-моему, завтра должна выйти статья, посвященная новому ProLadder, и они это будут называть про-ранки. То есть, типа, судя по всему, насколько я понимаю, будут определенно очки за топовые позиции в каждом сезоне, как это есть, например, сейчас в Харстоне. То есть там каждый топ-100 там легенды получает там близко очко, и там каждые эти очки влияют на попадание в отборочные по турнирам. Ну, это чисто мои предположения. Так они сейчас есть же Crown Point. Ну, да, но они сейчас только в ProLadder, а там, возможно, будет какая-то другая система. Да. Окей. Так, дальше. Так, дальше. Очень много игроков жалуются на слишком темное поле. Изменится ли оно после фидбэка с ПТР? Will Battlefield become brighter? Because a lot of players complaining about that on PTR. It won't change to a big degree, but Kasha, our art director, is looking into the Battlefield and how we can change some things a little bit, especially after the feedback we got from the PTR. So a little bit, yes. Okay. Немножко поле изменится, не прям не очень сильно, но сейчас арт-художники там всякие, короче, ищут способы, как немножко улучшить поле, и в целом по яркости будут улучшения. Ну, если что, ребят, можно решить ставить, так что, если кому прям... Следующий вопрос. Планируется ли оставлять систему Drops на Твиче в том виде, в котором она сейчас есть? И будет ли она как-то изменена? Появится ли Drops для игроков с консоли? Are CDPR planning to leave Drops system untouched, or it will be changed? What about Drops on consoles? For now, the system will try to have it remain the same. I can tell you that we are working on implementing Twitch drops for consoles because this is something that we should have done. So it's something that we're trying to make possible right now. So yeah, expect that to actually be implemented in the future. Okay. Каких-то изменений в целом по системе Twitch Drops не планируется, но они уже работают над тем, чтобы связать учетки Twitch и аккаунты Гвинта с консолями, так что в будущем стоит ожидать появления Twitch Drops и на консолях. Еще спроси насчет деки, то есть в CS там есть, например, связка, то есть какое-то интерактивное взаимодействие с Гвинтом, то есть как-то карту посмотреть описание. Так, такой, ну, просто на правую клавишу кликаешь и открываешь, ну, типа... Нет, именно через Twitch. Да, через Twitch. Там есть... Типа плагин. Ага. Да, will devs make some Twitch plugin for cards, like you're clicking on some card on the screen and Twitch show text of this card? Yeah. You know, that is something things. I want. Mm-hmm. Yeah, I know how. Yeah, this is something that I've been looking into very closely with the team, and it's something we want to implement, but it will take some time. It's not something that's very easy. It requires like using your API and stuff like that. So yeah, I mean, we want to do it. Question is when it will be possible. It won't be possible for launch of Homecoming for sure, but you know, it's something that we want to implement in the future. Классно, не ожидал. Да, они обсуждали эту фичу с разработчиками и хотят ее сделать, но там нужно много сделать вещей, там работа с API и так далее. Этого точно не будет на старте Homecoming, но стоит ожидать в будущем. Nice. Так. Павел, вы узнали основные моменты, которые хотели... Сейчас ты находишься на одном из самых, так сказать... Да сын не славе, скорее.
Короче, сейчас мы очень тебя любим, Павел, и не хотел ли бы ты у нас что-то спросить насчет какой-то вопрос комьюнити задать русскому? So we knew pretty much. So we asked everything almost. Yeah. We really appreciate you came in. We really love you. We love Gwent, and now you are standing around, almost the half of Russian community. Maybe you want to ask us something because you really can't get direct information from our region usually. Well, the good thing about your community is that we have Anastasia, who's working as a community manager for Russian-speaking countries, so Russia and CIS countries, and she talks to me a lot. Like, we sit now next to each other, so we communicate very well. But what I wanted to know is, like, what are your expectations when it comes to the community and what you would want us to do for you guys more? Это отличный вопрос. Отличный. Yeah, it's really cool. Это будет вопрос для каждого из вас, в том числе для меня. Во-первых, они много достаточно общаются с Анастасией, она работает в офисе, они как бы сидят рядом и разговаривают, она там что-то ему может сообщить. И вопрос у Павла к нам следующий. Что вы ожидаете от проектов в области работы с комьюнити? Вот, что бы вы хотели как-то улучшить взаимодействие, как-то поменять, как-то что-то сделать вот по этому поводу? Давай, начни. Дима, я вижу по твоей улыбке, тебе есть что сказать по этому поводу? Давай, Дима, за все больше. Честно, я не знаю. Хотелось бы, наверное, какого-то интерактива побольше, что ли. То есть, чтобы как-то... В принципе, проекты много поддерживают стримеров. Я так думаю, не все разработчики так делают далеко. И это хорошо. Но, наверное, как-то хотелось бы побольше контактов. То есть там, возможно, на какие-то турниры, чтобы приглашали нас в том числе, там иногда. Было бы неплохо. Потому что все англоязычные стримеры постоянно присутствуют. У нас довольно большая доля комьюнити Гвинта. В принципе, вы бы тоже не отказались куда-то съездить. Okay. He is pretty satisfied with CDPR work in social things with our region. Devs really makes a lot for streamers, more than many. But he wants to bring more interact between streamers and CDPR, especially in our region. So CES region has pretty a lot of players, and maybe he wants that sometimes CDPR will invite some of us for tournaments, even like viewers. Just for going to open or going challenger and so on. And now it will be my part. We are really working hard on content, and in closed beta we saw some cool things like. Special stream with YouTubers and streamers and in your office, and for many of us, we feel our dream. It's our dream. We feel like many of us had more subscribers than half of them, and we understand that our region is pretty underestimated a bit. Okay, so you want for us to recognize you guys more when it comes to inviting you to events and streams and stuff like that, yeah? Maybe, yeah. So we're ready to interact, we're ready to do a lot of things, so we want to
chat with developers more directly. Join time? Okay. Саня? Ну, я, в принципе, согласен с вами. Ну, и еще хотелось бы, чтобы все оставалось все примерно так же, чтобы отвечали так же быстро, так же хорошо, так сказать. Анастасия хорошо работает. Хочу ей передать привет. Анастасия, спасибо, что отвечаешь так быстро. Спасибо. Join time said hello to Anastasia, so he is pretty satisfied. I will pass it on to her tomorrow. Yeah. And Okay. I had some thoughts about that. So not maybe CDPR can work not in global things with us. So Russia has a lot of activities too, like Igromir. Maybe you know some I know. some events, and in Russia, and some devs, especially like Blizzard, they helps their streamers of their games to get for these events to represent their game, for example. So even not in global things like inviting us for tournaments in Warsaw, but it is possible to do some work in local things. So that's all. Yeah, like also something that you mentioned, I really want to go to like Igromir, for example, but due to the things that we have right now and that we're reworking the game, it was a little bit too late for us to come this year. Oh, yeah. But the plan is to probably, if possible, try to come next year, because I myself, I really want to go to Igromir. And it's true. Okay. You can ask Anastasia. I've been telling her all the time, like, when we do Igromir, I want to go. Simple as that. It's nice to hear. Thanks you for coming too much. It's we really appreciate it. We Thank you very much. glad that you came in and spent your time for us. Thank you a lot. So, Yeah. Always happy. Very good to see, to communicate with you in live. yeah, it's Thank you for coming and for really great. coming. Yeah, it's Big thanks, sorry for my camera, which is not working properly. But no yeah, problem. whenever I use Discord, there is something awful. So sorry about that. But yeah, it was awesome talking to you guys, and yeah, we should do this more often. Yeah, Yeah. thank you. So, We hope. yeah. So It was it Cool. was great Bye. content. Yeah. Yeah, I agree. Так, ну что тогда? У нас, получается, с Павлом сейчас будем прощаться, наверное, да? Yeah, Павел. Сейчас я тоже. Thank you, really awesome. Sorry for the camera, but this happens very often. But yeah, that's just whenever I connect via Discord, there is always something with the connection, which I don't know. Like internet works, I can stream no problem from here, but whenever it comes to like talking on Discord,